doll. ඇයට බෝනික්කෙක් නෑ. She doesn't have a doll. බෝනික්කෙක් මිලදී ගන්නට ඔයා ඇයට මුදල් දුන්නේ නැද්ද? Didn't you give her money to buy a doll? Conversation number 51. ගස් අපට දැව, ආහාර සහ ජලය ලබා දෙනවා. Trees give us wood, food and water. ඒ හින්දා අපි ඒවා විනාශ කරන්න හොඳ නෑ. Therefore, we shouldn't destroy them. අපි ඒවා ආරක්ෂා කළ යුතුයි. We should protect them. ගස් පාංශු ඛාදනය වළක්වනවා. Trees prevent soil erosion. ඔබේ වත්තේත් ගස් තියෙනවද? Are there trees in your garden as well? ඔහු තනියම ඉන්න බයයි. He is scared to stay alone. තාත්තා වැඩට ගිහිල්ලා. Father has gone to work. ගෙදර කවුරුවත්ම නෑ. There is nobody at home. ඔහු හවස් වනතුරු අප සමග ඉඳීවි. He will be with us till evening. ඔහුගේ මව කොහෙද ගිහින් තියෙන්නේ? Where has his mother gone? මට ඉල්ලුම් පතක් මිලදී ගන්න පුළුවන් කාගෙන්ද? From whom can I buy an application? කාර්යාලයේ ලිපිකරුවෙක් ඉන්නවා. There is a clerk in the office. ඔබට ඔහුගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. You can buy it from him. මම ඉල්ලුම් පතට ගෙවන්න ඕනේද? Should I pay for the application? Conversation number 52. පාරිභෝගිකයා මොනවද මිලදී ගත්තේ? What did the customer buy? ඔහු කිරිපිටි පැකට් 30ක් මිලදී ගත්තා. He bought 30 packets of milk powder. ඔහු මුදල් දුන්නේ නෑ. He didn't give money. ඔහු චෙක් පතක් දුන්නා. He gave a check. ඔහු නිත්‍ය පාරිභෝගිකයෙක්ද? Is he a regular customer? මට ඇමතුමක් දෙන්න 2:30ට විතර. Give me a call around 2:30. මා ළඟ ඔබේ අංකය නැහැ. I don't have your number. මෙන්න ඒක. Here it is. මම ඒ වෙලාව වන විට ගෙදර ඉඳීවි. I will be at home by that time. කෝල් කරන්න අමතක කරන්න එපා. Don't forget to call. බොරැල්ලෙන් ගැබිනි කාන්තාවක් බසයට ගොඩ වුණා. A pregnant woman got into the bus at Borella. කිසිවෙක් ඇයට අසුනක් දුන්නේ නැහැ. Nobody gave her a seat. මම මගේ අසුන ඇයට පරිත්‍යාග කළා. I donated my seat to her. ඇය මට ස්තුති කළා. She thanked me. මම හොඳ ළමයෙක්ද? Am I a good child? Conversation number 53. ඔබ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. You expect to start a business. ඒත් ඔබට ආයෝජනය කරන්න ප්‍රාග්ධනය නෑ. But you don't have a capital to invest. ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා සල්ලි ටිකක් උපයා ගන්න. There is an easy way to get some money. ඔබට තියෙන්නේ අවශ්‍ය ලියවිලි සපයන්න විතරයි. You just have to supply necessary documents. ආයෝජකයන්ට ණය පහසුකම් තියෙනවද? Are there loan facilities for investors? සංචාරකයන් කණ්ඩායමක් කැලේ ඇවිදින්න ගියා. A group of tourists went to walk in the jungle. ඔවුන් වතුර ගෙනාවේ නෑ. They didn't bring water. ඔවුන්ට මගදී වතුර මිලදී ගන්න වුණා. They had to buy water on their way. මොකද කැලේ වතුර තිබුණේ නෑ. Because there was no water in the jungle to drink. Conversation number 54. ඔහු ළඟ කැමරා දෙකක් තියෙනවා. He has 2 cameras. ඔහුට අදහසක් නෑ එකක් විකුණන්න.
He doesn't have an idea to sell one. මොකද ඔහු කැමරා ශිල්පියෙක් වෙන්නයි හදන්නේ. Because he is going to be a cameraman. කොහෙන්ද ඔහුට ඒවා ලැබුණේ? From where did he get them? ගවේෂකයා පරිත්‍යාගශීලී මිනිසෙක් විය. The explorer was a generous man. ඔහු අපිටත් එක්ක රාත්‍රී කෑම මිලදී ගත්තා. He bought dinner for us too. අපේ කණ්ඩායමේ සිසුන් 25ක් හිටියා. There were 25 students in our group. ගවේෂණය සාර්ථක වුණාද? Was the exploration successful? Conversation number 55. ඔයාට මිලදී ගන්න ඕනේ මොනවද? What do you want to buy? මට සීනි ග්‍රෑම් 500ක් සහ සහල් කිලෝ 5ක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. I want to buy 500 grams of sugar and 5 kilos of rice. ඊට අමතරව මට භූමි තෙල් මිලදී ගන්න තියෙනවා. In addition to that, I have to buy kerosene oil. ඔයා මුං ඇට මිලදී ගන්න නැද්ද? Don't you buy green gram? අපේ ගමේ පොහොසත් මිනිසෙක් සිටියා. There was a rich man in our village. ඔහු අභිරහස් ලෙස මිය ගියා. He died mysteriously. ඔහුට පුතෙක් හිටියා. He had a son. ඔහු රට ගියා. He went abroad. අභිරහස තාම තියෙනවා. The mystery is still there. මේ මනුස්සයාගෙන් බඩු මිලදී ගන්න එපා. Don't buy goods from this man. ඔහු කපටි මිනිහෙක්. He is a cunning man. ඔහු මට නරක අලිගැට පෙර වික්කා. He sold me bad avocado. ගුවන් පාලම ළඟ පළතුරු විකුණන්නෙක් ඉන්නවා. There is a fruit seller at the flyover. අපි එහෙ යමුද? Shall we go there? Conversation number 56. ඔහුගේ ගෙදර බලු පැටවුන් දෙදෙනෙක් හිටියා. There were 2 puppies in his home. ඔහු රුපියල් 3000කට පැටියෙක් විකුණලා. He has sold a puppy for 3,000 rupees. සුනක දෙන බලු පැටවුන් 3 දෙනෙක් බිහි කරලා තියෙනවා. The bitch has delivered 3 puppies. එකෙක් මැරිලා. One has died. මගේ සහෝදරිය ඇගේ උපන්දිනය 11 වෙනිදා සමරාවි. My sister will celebrate her birthday on the 11th. මට ඕනේ ඇව පුදුම කරවන්න. I want to surprise her. මම ඇයට රුපියල් 950කට ගවුමක් මිලදී ගත්තා. I bought her a frock for 950 rupees. ඇය සතුටු වේවි එය දකින්න. She will be glad to see it. Conversation number 57. මට බස් එකේ වැඩට යන්න බෑ. I can't go to work by bus. මම බයික් එකක් මිලදී ගන්න තීරණය කළා. I decided to buy a bike. ඔයාට එය මිලදී ගන්න සල්ලි තියනවද? Do you have money to buy it? මම එය ලීසින් කරන්න හදන්නේ මගේ කාර්යාලය හරහා. I am going to lease it through my office. මට පුළුවන් වාරික වලින් ගෙවන්න. I can pay in installments. මේ අසනීපය බරපතල නෑ. This illness is not serious. මම ඔබට පෙති දෙකක් දෙන්නම්. I will give you 2 tablets. ඒවා කෑමට පෙර ගන්න. Take them before meals. මේ දියරය ෆාමසියෙන්